akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Educationii yeroo darbee viidiyoo darbe keessatti fiiziksii kutaa 10 boqonnaa tokko jalqabnee turre waa'ee vector quantity, scalar quantity akkasumallee how we can represent vector quantity kan jedhu wal wajjin ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo kan wal wajjin ilaallu waa'ee vector addition and subtraction and also 1.4 about what graphical method of vector addition, how we can add by using a graphical method kan jedhu wal wajjin ilaallaa jechuudha. So when we start our today's lesson, vector addition and subtraction, how we can add vector and also how we can subtract vector. Scalar quantity is simple to add or subtract, but to add or to subtract the vector quantity it is bit complex because it has what? A direction. Scalar quantity salphaamatti walitti hidhuu danda'a. It is ordinary mathematics fayyadamne jechuudha. Garuu vector quantity maal godha jechuudha? Complexidha jechuudha. Because what? It depends on the direction of the vector. Vectorii direction sana irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo scalar irratti 2 kilogram plus 3 kilogram is it is always how many? 5 kilogram. This is what? True always for scalars. Scalar quantity. But 2 Newton plus 3 Newton is not always equals to 5 Newton because these two forces are what? It depends on the direction. You can 5 ta'uu danda'a. You can more. This is 5 if they are what? In the same direction yoo ta'an jechuudha. If they are parallel or the same direction, there it is how many? 5. Otherwise, it may be 1 Newton ta'uu danda'a jechuudha. If they have what? Opposite direction yoo ta'an. Yookaan immoo 1 biraa ta'uu danda'a jechuudha. So maximum 5, minimum 1 Newton ta'uu danda'a jechuudha. Lakkoofsonni tokkoo fi 5 gidduu ta'an jiran resultantii isaanii yookaan immoo ida'ama isaanii ta'uu danda'a jechuudha. Because what? The addition of the vectors is what? Bit complex because it depends on the direction of the vectors. Kan jennu kanaafidha jechuudha. Garuu scalar quantity ni baay'ee salphaadha. Yeroo hundumaa akka ordinary fi yookaan immoo mathematical ordinary fayyadamna jechuudha. 2 da'uu 2, 4 1 da'uu 2, 3 jennee salphaamatti lafa keenyaa jechuudha. Because scalariin ordinary mathematics fayyadamna. So when we are going to see the today's lesson, addition of vectors. So addition of scalar quantity is not problematic. It is simple to what? Arithmetic sum. It is simple to arithmetic sum. Akkuma nama isinitti hime jechuudha. 2 kilogram of mass plus 3 kilogram of mass is always how many? 5 kilogram of mass dha jechuudha. Because it is not complex. Complex miti jechuudha. Arithmetic sum ima fayyadamna jechuudha. Garuu when two vectors are added, you need to take account of their direction as well as their magnitude. Garuu yeroo vectorii add goonu you should have to consider about their direction and also magnitude jechuudha. Akkuma amma asitti force kana yoo fudhanne 2 Newton force fi 3 Newton force gaafa walitti daanu 5 ta'uu danda'a, 1 ta'uu danda'a, akkasumallee lakkoofsota tokkoo fi 5 gidduu jiran keessaa lakkoofsa ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Because if they are the same direction, 5 Newton. If they are in opposite direction, 1 Newton. If they are perpendicular, by using Pythagoras theorem, it is another. Or if it is non-parallel, non-perpendicular, it may be using by parallelogram method. Lakkoofsa ta'e nuuf fidaa jechuudha. Kanaafiyyuu vectorii gaafa idaanu yookaan immoo gaafa walirraa hirribnu maal isaa ilaaluun nurraa eegama jechuudha. Direction vectorii sanaa sirriitti beekuun dirqamadha jechuudha. The other is what? The sum of two or more vectors is known as what? Resultant vector. The sum of two vectors or more than two vectors is called what? A resultant vector. Example, if we add what? 2 Newton to right plus 3 Newton to right is equals to how many? 5 Newton to right. Fakkeenyaaf resultant vector kan jennu ishee kanadha jechuudha. This 5 is what? A resultant vector yookaan immoo resultant force taati jechuudha. So resultant force means the sum of two or more vector jechuudha. Vectoroonni immoo lama yookaan lamaa olis ta'uu danda'u. Jaamni isaanii inni dhumaa maal jenna jechuudha. We call that is a resultant vector yookaan immoo resultant vector jennee lafa keenyaa jechuudha. The other is what? If two vectors A and B have resultant vector R, this can be represented by what? R is equals to A plus beta. Vector A plus vector beta. Resultant vector in kana. Example. Asitti amma fakkeenyaaf this vector is what? This vector A asimo vector B jira. Maali wal qabatee jira kun jechuudha.
here to tail dha jechuudha. Head of the vector A is connected to the tail of the vector B. Therefore, after that, by using triangle method, maal ta'a jechuudha. This vector is what? Starting from this two, this is called what? This is the resultant vector or R dha jechuudha. Resultant vector in kun immoo maal ta'e jechuudha. The tail of this resultant vector is connected to what? The tail of the first vector dha jechuudha. The tail of the first vector dha jechuudha. And what? The head of this resultant vector is also what? Connected to the head of the second vector ta'e jechuudha. So R means what? Our resultant vector from this figure. So R is equals to A plus B or vector A plus vector B jenna jechuudha. So since the vector quantity is commutative and also associative, so vector A plus vector B is equals to vector B plus vector A ta'uu danda'a jechuudha. Because what? The vector quantity is what? It is associative or it is what? It obeys what? Commutative properties obeying godhuu jechuudha. The other is what? Subtraction of vector or how we can subtract vector kan jedhudha jechuudha. As you see from this figure, figure kanarraa akkuma ilaalaa jirtan amma vector B kuni gara oliitti jirti. Vector A nis immoo gabaabbattee gara oliitti jirti jechuudha. Fakkeenyaaf amma vectoriin keenya kun erga akkasitti jiraate gaafa draw goonu garuu fakkeenyaaf amma vector A yoo fudhattanii vector A keessan akkamitti jirti? Just like this one. Vector A dha kun jechuudha. Vector A akkasitti jirti. Then vector B nis immoo akkamitti jira jechuudha? Akkasumatti ol ta'ee vector B dha jechuudha. So gaafa connect ta'u ammasitti yoo agartanii vector A keenya kuni akkam ta'e vector A akkuma jirutti jira akkamitti jira? Vector A keenya akkasitti jira jechuudha. Then vector B keenya immoo inni gara oliitti ture kuni yookaan inni kun jechuudha. Inni kun maal ta'e jechuudha? Gad deebi'ee jechuudha. Akkas gad gaafa deebi'u like this one. Ishee kana sirriitti agarsiisaa jira jechuudha. Ishee kana. So vectoriin kun maal taati jechuudha amma fakkeenyaaf resultant vectoriin keenya tail to the first vector kun vector A dha. Kun immoo minus of vector B dha jechuudha. Maaliif vector B ol ture kanaafuu opposite of that vector B immoo minus B ta'a jechuudha. So maal ta'e jechuudha isheen kun amma akkasitti gaafa ta'u this is the resultant vector ta'a jechuudha. So this resultant vector is equals to A minus B ta'a jechuudha. Maaliif jalqaba maal qabna? B keenya gara olii jirti garuu kallattii ishee waan jijjiirratte maal taate jechuudha? Vector A is equals to A minus B taate jechuudha isheen kun. Yookaan immoo resultantiin isheen kun maal taate jechuudha? A minus B taate jechuudha. Maaliif direction B kuni direction isa normal B irraa maal ta'e jechuudha? Opposite waan ta'eef minus B goone lafa keenyaa jechuudha. Inni kan biraa amma vector C keenyas akka kanaaf jirti. Vector B D immoo akkasitti jira jechuudha. So vector C kana vectoroota sadii vector C walitti yoo qabsiifne akka kanaatti jechuudha. Maal ta'e kun jechuudha? 2C ta'e jechuudha. D keenya ol ture asitti immoo maal ta'e? Gad deebi'ee jechuudha. Kanaaf waan gad deebi'e maal ta'e jechuudha? Minus D ta'e jechuudha. Maaliif akkas kan jiru D erga ta'e yoo immoo akkasitti gad deebi'e immoo maal ta'a jechuudha? Minus D ta'a jechuudha. Garuu siin kun immoo sadansaa ol ta'eera. Kanaafuu resultant vectoriin keessan isheen kun maal ta'a jechuudha? 3C minus D ta'e jechuudha. Kanaafuu resultant vectoriin kana maal ta'e jechuudha? 3C vector minus D ta'e jechuudha. So maal goona jechuudha yeroo hundumaa yeroo akkasitti ilaallu subtract gaafa kun vectorii tokko garamitti akka inni jiru erga barree booda gaafa kallattii isaa jijjiirratu immoo minus of that vectorii ta'a jechuudha. So the sum of two vectors is 0. Then one is said to be the negative of the other dha jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo vector A plus vector B is equals to 0 jechuun maal jechuudha? Vector A and vector B are the same in magnitude but what? Opposite in direction jechuudha jechuudha. So if A plus B is equals to 0, what about the vector A and the vector B? These two vector A and vector B have what? The same magnitude. Vector A, magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B. But what? Vector A is what? Vector A direction is what? The vector A direction is opposite of what? The direction of vector? The direction of vector B dha jechuudha. Vector B dha jechuudha. Yoo maalti ta'e statementiin kun true yoo ta'e jechuudha. A plus B is equals to 0 dha taanaan which one maaltu ta'a jechuudha propertiin vectoroota kana lamaanii vector A and vector B magnitude isaanii wal qixxaadha garuu opposite direction dha jechuudha. Fakkeenyaaf ammasitti kunoo A plus B is equals to maal jedheera? Maal jedhee A plus B 0 dha. Kanaafuu A is the minus of B jechuun maal jechuudha? A fi B kuni magnitude dhaan wal qixxaadha garuu opposite direction qabu jechuudha. Kanaafuu vector A plus vector B 0 dha taana. What about the two vectors? They have what? The same magnitude but what? Opposite in direction dha jechuudha. The other operation of the vector subtraction made use the definition of what?
negative vector. Negative vectorii fayyadamuudhaan inni biraan immoo jechuudha. Negative vectorii fayyadamuudha jechuudha. Negative vectorii fayyadamuudhaan waa'ee vector subtractionii define gochuu dandeenya jechuudha. We define the operation of A minus B as a vector, vector minus B added to the vector A yookaan immoo minus of vector B jechuun vector B irraa opposite direction kan qabu jechuudha. Kanaafuu A minus B jechuun wal qixa ta'a vector A plus minus of vector B dha jechuudha. So maal ta'a jechuudha? The subtraction is not commutative. So A minus B is equals to what equals to is what? B minus A dha jechuudha. Maaliif jennaan vector subtraction is not commutative. But what? Vector addition is what? Commutative and also what? Associative dha jechuudha. Garuu vector subtraction kana obey hin godhu jechuudha. 1.4 is what? Graphical method vector addition jechuudha. So this graphical vector addition jechuun maal jechuudha? To add the vector we use what? A graphical method or what? Analytical. fayyadamnaa jechuudha. So this graphical method vector addition immoo maalidha jechuudha? We have two methods. Triangle method and also what? Parallelogram rule dha jechuudha. So the two vectors are added geometrically using what? Tail to head. When you using tail to head, that is what? The triangle method vector addition jechuudha. Yoo maal godhu? Tail to head vectorii keenya connect goona taanaani sun maal jedhama jechuudha? Triangle method vector addition jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha? Tail to tail vector addition yoo ta'e immoo jechuudha. Tail to tail vectoroonni add goonu sun walitti connect ta'uu taanaan immoo that is we call the parallelogram rule or the parallelogram method jechuudha. So graphical method vector addition maloota kana lamaaniin add goona jechuudha. So triangle law of vector addition is what? Used to find the sum of two vectors which are connected air to tail, which are connected air to tail. Air to tail wara connected taane jechuudha. Look here from this. This is vector A and this is vector B. When we connect vector A, head of the vector A with the tail of the vector B, just what? This is the resultant vector. So this resultant vector is what? Drawn from the tail of the resultant vector is what? Connecting to the tail of the first vector and the head of the resultant vector is connected to what? The head of the second vector is the So this vector A and the vector B are what? Connected head to tail. So it obeys what? A triangle method vector addition obey godheera yookaan immoo ulaagaa sana nuuf guuteera jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? R is equals to yookaan immoo C jechuu dandeessu A plus B ta'e jechuudha. Kanaafuu vector C keenya kun maal ta'e jechuudha? Tail of vector C, tail of vector A to connect ta'e, head of vector C kun immoo head of vector B to connect ta'e jechuudha. Asirraa soo ilaaltan ammasitti vector B head ishee tailii vector A wajjin connect taate kanaafuu resultant vectoriin keenya C dha B plus A ta'a jechuudha. So A plus B is equals to B plus A dha. Kanaafuu head to tailii fayyadamne vectoroota lama yeroo walitti daanu resultant vectoriin keenya immoo maal ta'a jechuudha? Tailiin isaa tail of the first vector wajjin connect ta'a. Headiin isaa immoo head of the second vector wajjin connect ta'a jechuudha. Inni kun maal jennee lafa keenya jechuudha? Triangle method vector addition dha jechuudha. The other method is what? Parallelogram method. The parallelogram vector addition is what? The sum of two vectors is given by diagonal of parallelogram. Vectoroonni kun egaa amma maal ta'an? Isa sana keessatti head to tail turanii parallelogramii keessatti garuu vectoroonni kun lamaan tail to tail connect ta'anii jechuudha. Then after tail to tail connected, just the resultant vector of these two vectors is what? The diagonal of two vectors dha jechuudha. Diagonaliin kun yookaan immoo diagonaliin vectorii kanaa yookaan immoo diagonaliin parallelogramii kanaa maal ta'e jechuudha? The resultant vector of these two vectors ta'eera jechuudha. So asitti parallelogram method kana keessatti vectoroonni keenya kun lama maaliin connect ta'anii jiru jechuudha? Tail to tail dha jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? The resultant vector of these two are represented completely the diagonal of parallelogram drawn from the same point jechuudha. Maal jechuudha? Asitti garaagarummaan triangle method dhaa fi parallelogram method tokko. Triangle method vectoroota lama add gochuuf nu gargaaru. Vectoroonni sun iyyuu akkamitti connect ta'u? Head to tail connect ta'u jechuudha. Parallelogram irrattis immoo vectoroota lamadha kan inni add goonu garuu parallelogramii keessatti vectoroonni kun lamaan maaliif wal qabatu? Tail to tail connect ta'u jechuudha. Kan biraani triangle method keessatti resultant vectoriin keenya maal ta'a jechuudha? The first tail of the resultant vector is connected to the second head of the vectorii keenyatti connect ta'a. Asitti garuu maal ta'a jechuudha? It is what? The diagonal of the two vectors is what? The resultant of our vectorii ta'a jechuudha. Kanaafuu this diagonal is what? The resultant vectorii keenya ta'e siin kun maal ta'a jechuudha? The diagonal of the two vectors. So
vector A plus vector B keenya kun diagonal vector kana ta'a jechuudha. This is the parallelogram method vector addition yookaan immoo the parallelogram of vector addition rule ta'a jechuudha. Inni kan biraan maaltu jira? Polygon method of vector addition. So this polygon method of vector addition is what? It is the same to that of the triangle method. But what? The different one is what? The triangle method is only used for addition of two vectors. But this polygon method is used for what? More than two vectors. We use this polygon method for addition of or adding of for more than two vectors. But this polygon method is like that of triangle method. We use what? Connecting our vector here to tail. But that vectors are what? More than two vectors. Maybe 3, 4, 5 or above that one. The difference one is what? Only this is more than two vector. The similarity of this polygon method and the triangle method is what? Both this polygon method and also triangle method is what? Use what? Here to tail vector connection if I am not. So this resultant of all vectors can be obtained drawing from the vector from the tail end of the first to the head of the last vector. Amma fakkeenyaaf yoo remember goote triangle method irratti jechuudha. Triangle method irratti vectoriin tokko akkasitti jira taanaan this vector A yoo ta'e vector A diin ishee kuni tail of vector B wajjin connect taati. Then resultant vectoriin keenya kana akkas drawing goon. Garamitti draw goona? Tailiin isaa tail of the first vectoriidhaa fi headiin isaa immoo head of the second vector kanaafuu resultant keenya A plus B dha jechuudha. Kun maali amma triangle method jechuudha. Polygon method is akkuma kanaan garuu maal? More than two vector. Fakkeenyaaf vector A akkasitti connect yoo goone this vector A it is connected with vector B here to tail. Ammas vector C keessatti dabaluu barbaanne vector C yoo akkas goone ammas maal ta'eera B'n kun here to tail connect ta'eera jechuudha. Garuu akkuma sana maal goona jechuudha resultant vector keenya kana maal goona tailiin isaa tail of the first vector itti connect taane goone jechuudha. Akka kanaan headiin isaa immoo head of the last vector itti ta'a jechuudha. So inni kun maal jechuudha resultant keenyadha jechuudha. Inni kun vector inni kun. Kanaafuu maal ta'e jechuudha this resultant is what? This resultant vector is A plus B plus C ta'e jechuudha. Maal goone jechuudha the tail of the resultant vector is what? Connecting it to the tail of the first vector and the head of our resultant vector is what? Connecting it to the last vector. Head of the last vector goona jechuudha. Asirratti isa akkuma ilaaltan amma fiigarii kanarratti vector D akka kanaatti jira. Vector D akkas kanaa booda A to tail connect vector A wajjin jira. Kanaa booda A to tail connect vector C wajjin jira. Kanaa booda vector kana wajjin vectoroonni kun arfan here to tail connect ta'anii. Garuu resultant vectoriin keenya maal ta'uu qaba jechuudha. Tailiin isaa the first vector yookaan immoo vector D connect ta'e headiin isaa immoo the last vector B T connect ta'eera jechuudha. Kanaafuu resultant vectoriin keessan kun gaafa barreessinu akkamitti barreessina jechuudha. Resultant vector is vector D plus vector A plus vector C plus vector B ta'a jechuudha. Amma osoo kana gaafa draw goone akkas deebifne maal ta'a? Our resultant vectoriin 0 ta'a jechuudha. Maaliif the end point, the starting point and the end point keenya if it is the same point just there is no resultant vector jechuudha. Fakkeenyaaf ammatu kana look here. Ammatu kana jechuudha. Vectorii keessan kana akkas gootanii D akkasitti jira. Let B akkasitti A akkasitti jira. Just C akka kanaatti jira. Just B akka kanaatti jira. B yoo ta'e C A D yoo jettanii ammatu akkana draw gootanii this is not resultant vector. Kun amma resultant vectorii ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif deebi'ee boota isaatti deebi'e waan ta'eef asitti maal ta'a jechuudha. Amma vectoriin akka kanaatti draw ta'u zero resultant vector yookaan immoo no resultant vectorii dha jechuudha. You should have to keep what? When you draw the resultant vector D kana yookaan immoo resultant keessan kun D vectoriitti tailiin isaa connect ta'e headiin isaa immoo B vectoriitti yoo ta'e qofa resultant jiraata jechuudha. Achi deebi'een maal ta'a jechuudha zero ta'a jechuudha. Isa kana keessatti amma resultant keessa yoo kanaatti draw goota maal ta'a? Resultant zero ta'a jechuudha. Kanaafuu when you draw the vector you should have to keep the rule. Rule sana keep gootanii resultant vectorii keessa lafa kaa'uu qabdu jechuudha. Another is what? Adding and subtracting vectors algebraically or analytically. Amma ammatti kan inni ilaalle how we can add vector graphically kan jedhudha. Maloota lama ilaalle. Triangle method fi parallelogram method akkasumallee polygon method akkamitti akka draw goonu bareechine ilaalleera jechuudha. Amma garuu maalidha? Adding and subtracting vector of algebraically yookaan immoo analytically keessatti immoo ruulota garagaraa yookaan immoo keezota garagaraa jiru jechuudha. There is a few special cases for additional vector.
let us uh, let us now considering a few special cases of addition of vectors. So the first case is what? When two vectors are in the same direction, which means parallel, or the angle made between them is zero, the magnitude of the vectors are what? The sum of two vectors. And the direction of the vector is what? The direction of the ones. Because they have the same direction. The two vectors A and B are parallel. Parallel, then the magnitude of the vector is what? R. The sum of the magnitude of the two vectors. Fakkeenya vector A akkasitti jira. A plus vector B akkasitti jiraate fakkeenya 2 meter per second. Just 2 meter per second yoo ta'e. Then resultantiin keessan dheeratee akkuma kanaatti meeqa ta'a? This resultant vector is A plus B dha jechuudha. Direction isaa to right madha jechuudha. Direction isaa hin jijjiiramu jechuudha. Maaliif ree? It is parallel. Meeqa ta'a? 4 meter per second to right dha jechuudha. So maal jechuu barbaadeti? Since two vectors are the same direction, the direction of the resultant vector is what? The same of the two direction dha jechuudha. Maaliif ree? Vectorin sun lamaanuu they have the same direction. So the resultant vector of these two direction is what? The same to the direction of that both direction those vector ta'a jechuudha. Kanaafuu direction isaa the same to those two vectors ta'a jechuudha. Yookaan immoo kallattii direction vectorota sana lamaanii ta'a jechuudha. This is the first case. The second case is what? When two vectors are acting in opposite direction. If two vectors are anti-parallel or opposite direction, if they are made 118 degrees jechuudha. The difference of the magnitude of two vectors is the magnitude of the resultant vector is what? Vector A minus vector B. Since the two vectors are in opposite direction of one another, the direction of the resultant vector is what? The direction of the larger vector ta'a jechuudha. Akka isa sanaa miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf vector A tokko yoo fudhanne vector A ni fakkeenyaaf vector A 5 meter per second to right yoo ta'e vector B immoo opposite direction jennee waan ta'eef 10 meter per second to left yoo jenne direction of the resultant vector in keenya the larger vector direction ta'a jechuudha. Our larger vector is what? Vector B. The direction of the vector B is what? Left. The resultant vector of direction of the resultant vector in keenya maal ta'a jechuudha? Left ta'a jechuudha. So if we add this one, amma kana yoo walitti dhahuu barbaanne resultant vector of these two vector is vector A plus what? Vector B ta'a jechuudha. But these have opposite direction. So to make this in the same direction maal ta'a jechuudha? Amma fakkeenyaaf kun maal ta'a jechuudha? Vector A keenya kanama 5 meter per second to right plus what? 10 meter per second to left. Erga jenne resultant direction keenya kun maal ta'a jechuudha? Kana right gochuuf kana minus goonaa jechuudha. Kanaafuu minus 5 meter per second to left plus what? 10 meter per second to left ta'a jechuudha. So yookaan immoo isa sanas minus gochuu dandeenya. So this direction is equal to what? 5 meter per second to left ta'e jechuudha. Agartanii the resultant direction in keenya maal ta'e left ta'e jechuudha. Kanaafuu resultant vector direction in keenya direction of larger vector yookaan immoo vector B kana wajjin the same direction qabaate jechuudha. Kanaafidha kan inni as biratti maal ta'a jechuudha? Direction resultant keenya gara direction of the same ta'e jechuudha. Kanaafuu direction of resultant vector in keenya direction in isa this direction is what? The same to what? The direction of what? Vector B ta'e jechuudha. Maaliif vector B is larger. So the direction of the resultant is the same to the larger vector in of the A jechuudha. Kana jechuu barbaadeti case 2. Akkanaafu remember godhaa jechuudha. Kun algebraically yookaan immoo analytically keessatti akka kanaatti keezii lammiffaan kana agarsiisaa jechuudha. Keeziin sadaffaan immoo when two vectors are perpendicular the same direction ilaalle opposite direction ilaalle amma immoo if two vectors are perpendicular how we can get the resultant vector kan jedhudha jechuudha. So if two vectors are perpendicular A and B are perpendicular to each other, the magnitude of the resultant vector is obtained by using the Pythagoras theorem. Those vector one sun immoo perpendicularity our resultant vector by using what? Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. Yookaan immoo right angle triangle isa Pythagorasiin mathematician Pythagorasiin produce godhe yookaan immoo create nuuf godhe sana jechuudha. Fakkeenyaaf amma vector A keenya gara verticality akkas ta'e vector B keenya akkasitti yoo jiraate jechuudha. So 90 degree asitti meeteera
Resultant vectoriin keenya ammas akkuma duraattidha kan hin duroo goonu. Tail of the first vectoriin keenya akkasitti AD kan wajjin ta'ee this is the resultant vectorii keenya ta'a jechuudha. Kun immoo vector A yoo ta'e the resultant vector is what? Square is equals to A plus B ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Resultant vector is equals to under radical of vector A square plus vector B square ta'a jechuudha. So maal kun by using Pythagoras theorem akkuma Pythagoras theoremiitiin resultant vectorii keenya in argannaa jechuudha. Kana keessatti direction isaa amma the same direction irratti maal jenneera? The direction of the resultant vector is the same to the direction of two vector jenneera. Opposite irratti immoo resultant vectoriin keenya direction of resultant vectorii keenya kallattii direction of the larger vectoridha jenneera. Asitti immoo direction of resultant vectorii keenya beekuunii fi maal fayyadamne jechuudha? Trigonometric function yookaan immoo tan theta fayyadamne biin keenya amma fakkeenya asitti amma luukane ammasitti bii kana horizontaliin godhe jechuudha. Kanaafuu ammasin tan thetaatu gootanii asitti isaan draw godhe kan isa kana baasee that exchange kana bii yoo jenne akkuma isa kana hojii similaaree kan ta'u kana yoo A jenne maal ta'a? Resultant vectoriin keessa A square plus B. Biin keessan garamitti jira? Y irra jira jechuudha. Akkuma tan theta is equals to what? Y over X erga ta'e Y'n keenya immoo vector B dha waan ta'eef vector B over vector A jennaa jechuudha. So to know the direction of resultant vector maal ta'a jechuudha? Theta is equals to tan inverse of what? Vector B over vector A yookaan immoo isa Y direction irra jiru over isa X direction irra jiruuf irree direction of resultant vector argannaa jechuudha. Inni kun keezii sadeeffaa irratti akkamitti resultant vector direction arganna kan jedhu tan theta fayyadamnee direction resultant vector argannaa jechuudha. This is what? The direction resultant vector is tan inverse of this one. Akkuma isin jedhe sanadha jechuudha. Biin keenya kun direction inni irra jiru Y irradha. A'n keenya kun immoo garam irra jira? X irra jira jechuudha. Kanaafuu this direction is what? The direction of our resultant vectoridha jechuudha. Kanaafuu parallel vector irratti the same direction yeroo ta'an direction ima vectorii sana lamaaninuu qabata yookaan sadiis ta'uu danda'a. Direction tokkodha. Opposite gaafa ta'u direction resultant vectoriin keenya direction isa larger isa guddaa vectorii isa guddaa sana ta'a. Yeroo immoo perpendicular ta'an immoo direction keenya maal fayyadamne jechuudha? Pythagoras theorem fayyadamne akkasuma trigonometric function equation fayyadamne rule sana fayyadamne trigonometric fayyadamne maal goona jechuudha? Tan theta inverse equals to vector A over vector B over A jennaa jechuudha. Yoo biin keenya maal ta'edha? Biin keenya Y irra jiraate A'n keenya immoo X irra jiraatedha jechuudha. Akkasitti yoo jiraatan don't forget yeroo hundumaa kana yaadachuu kun wal jijjiireenna kun wal jijjiiraa jechuudha. Fakkeenyaaf ammatu kuni B A ta'e akkasitti immoo kun immoo B ta'e jechuudha. Akka kanaatu ta'e kun resultant vector keenya tettaan keenya as jirti kun right angle dha. Tettaan keessa maal taasitam? Tan inverse is equals to what? Vector A over B ta'a jechuudha. Maaliif A'n keenya maalirra waan jiruuf Y irra waan jiruuf. Kun maalidha? Rulii maalii waan fayyadamnuufi trigonometric function theta is equals to tan inverse of what? Y over X isa sana waan fayyadamnuufi jechuudha. This is all about vector addition analytically and also what? Geometrically dha jechuudha. Video kana keessatti qabadde kan inni isiniif dhiyaatu. Eshi amma review equation wal wajjiniin hojjenna. Review equation yeroo graphically addition yookaan analytically akkamitti adda akka goonu ilaalee turre review equation wal wajjiniin hojjennaa jechuudha. Review equation kitaaba keessa irra jiru. So equation number 1 maal jedha? Two vectors A and B have the same magnitude of 5 units. They start from the origin. P points to the north of east and A point is the south of east. Exactly opposite to the vector of B. What will be the magnitude of the resultant vector and also Y? Asirratti maali dhagaa kan ilaalu qabdan vectoriin kuni A dhaaf B dha. Vectoroonni kun lamaan immoo the same magnitude qabu. Magnitude isaanii meeqa? 5 dha jechuudha. B ni north of east irra jira. A immoo south of west irra jira jechuudha. Vector A ni opposite of vector B dha jechuudha. Kanaafuu what will be the magnitude of the resultant vector yet? Each two vectors have the same magnitude but in opposite direction. Their resultant vector is what? 0 dha jechuudha. If they are parallel, anti-parallel dha jechuudha. Kan amma maal gochuu dandeessu yoo barbaaddani? So the resultant vector would be what? The resultant vector will be 0. So how it is 0? Solution isaa fakkeenyaaf amma kana
The resultant vector is 0 then. Very simple because what? They have what? Opposite direction. The resultant vector is what? The resultant vector is what? 0. Why? Sadir ufumala? They are what? In opposite direction. They are in opposite what? Direction. Opposite direction. Opposite direction. Kana jechuun maal jechuudha? Vector A, magnitude of vector A is equals to the magnitude of vector B, but what? Opposite in direction. Opposite in direction. Kana yoo barbaadan kan dhugoomsuus hin dandeessu jechuudha. You can prove it. How? Example amma fakkeenyaaf X, Y, Z irra kaa'uu dandeessu kan. X, Y, Z irra keessanii look. Kan amma fakkeenyaaf Y yookaan north yoo jettan yookaan immoo Y positive Y direction yoo fudhattan just kanarra akkas gootanii just what kana east yookaan immoo positive X direction gootanii just kana immoo south yookaan immoo minus Y direction yoo gootan fakkeenyaaf asitti minus X direction yookaan immoo west yoo gootan vectorii keessan kana fakkeenyaaf amma vector B kana north of east yoo jettan amma fakkeenyaaf north of east akkasii ta'a jechuudha fakkeenyaaf 5 units yoo jettan north of east waan ta'e asitti 45 degree yoo godhe asitti amma fakkeenyaaf maal qaba kun jechuudha BX hin jira asiin immoo maaltu jira jechuudha asiin immoo maaltu jira BY jira jechuudha ammas attiidha maaltu jira vector A kun amma immoo south of west dha waan ta'eef quadrantii meeqaffaa keessatti argama quadrantii sadeeffaa keessatti argama jechuudha kun 5 unit dha. Then the angle is what? 45 degree dha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf asitti maaltu jira? Look kun AX jira, AY jira. Asi kana immoo kun yeroo akkas ta'u kun immoo gara irratti maal ta'a? AX ta'a jechuudha. Kanaaf amma BY keenya, BX keenya first quadrant waan ta'eef amma BX is equals to what? 5 times what? Sine of cos of 45. Cos of 45 in 0.7 idhaan meeqa ta'a? 3.53 sinii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf BY keessa maal ta'a amma barbaadan? 5 times sine of 45 yoo gootan 0.7 idhaan baay'ata jechuudha. Kanaafuu 0.7 35 jechuun immoo 3.53 ta'a jechuudha. Amma kun Y direction BX BY keessan irra argattanii AX immoo ammasitti quadrant 3 waan ta'eef what? Sine is negative. 5 cos of 45 yoo jettan maal sinii dhufa kuni minus 3.53 ta'a. AY keessa yoo fudhattan quadrant 3 dha waan ta'eef in quadrant kun amma quadrant 3 dha jechuudha. Quadrant 3 kana keessatti sine negative dha. Value of cos is negative dha jechuudha. As immoo kun first quadrant waan ta'eef positive sine and positive cos qabna jechuudha. So maal ta'a jechuudha AY keessa nam 5 sine of 45 yoo gootan kun minus of 3.53 ta'a jechuudha. So resultant barbaadu maal ta'a? The resultant of these two vectors is what? AX plus BX in I direction plus what? AY plus what? BY ta'a jechuudha. So R is equals to maal ta'a jechuudha? AX in keenya meeqa? 3.53 plus what? BX in keenya minus isheen kun plus 3.53 in I direction plus what? AY in keessa meeqa? Minus quadrant sadiffaa keessatti argama waan ta'eef jechuudha vector A kun. So 3.53 gootu plus what? BY quadrant 1 keessa waan ta'eef barbaadan 3.53 kanaafu J direction yookaan Y direction jettu. So R in keessa maal sinii ta'e masit 0 I direction plus 0 J direction. Kanaafu the resultant vector is how many? 0. Kanaafiyyuu maal jenni jechuudha? If two vector are the same magnitude but opposite in direction, yoo decompose gootanis akka barbaadanitti yoo hojjettan maal ta'a jechuudha? The resultant is 0. Since what? They have what? Since they are what? In opposite direction dha jechuudha. In opposite direction. Calculation isin illee ibsuu dandeessu. Since in opposite direction waan ta'an yookaan immoo they have opposite direction jenna jechuudha. The answer is what? The question number 2 states that if two vectors have an equal magnitude, two vectors have equal magnitude, what are the maximum and also minimum magnitude of the sum?
Vector lama they have the same magnitude jechuun fakkeenyaaf vector A jira, vector B jira. Vectoroonni kun lamaan the same magnitude yoo qabaatani what is their sum and also what is their maximum value and also what is the minimum magnitude kan jedhu check gochuu dandeenya jechuudha. Karaa biraa maal ta'a jechuudha? The maximum value is what? The twice of one of the vector ta'a jechuudha. The minimum is what? The minimum magnitude is how many? Zero dha jechuudha. Kana jechuun yoo hojjenne solution let what? Vector A is equals to what? Vector B. Because we have two vector. We have two vector. Vector A and vector B. They have the same magnitude. The same magnitude means vector A plus vector B jechuudha. Vector A is equals to vector B kan jennu kennameera jechuudha. Kudha yoo ta'e kudhan jechuudha. So maximum isaanii maal ta'a? Vector A plus vector B. Yoo jenne maal ta'a kun? Vector A plus vector B jechuun maal jechuudha? Vector A plus what? Vector A. Because what? B is equal, vector A is equal to vector B. Kanaafuu maal ta'a? Twice of A. Or what? Vector A plus vector B is equal to what? Is equal to what? Vector B plus vector B. So is equal to vector 2B. Yookaan vector 2B yookaan immoo vector 2A ta'a jechuudha. 2A is equal to 2B ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? The maximum value is what? The maximum value is the maximum value is what? Twice of vector. Twice of one of the vector ta'a jechuudha. Twice of one of the vector. Twice of one of the vector ta'a jechuudha. Yookaan vector 2A yookaan immoo vector 2B ta'a jechuudha. Lamaan isaanii wal qixa. This is the maximum magnitude ta'a jechuudha. The maximum magnitude will be what? The maximum magnitude isaa maal ta'a jechuudha? Twice of one of the vector ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Twice of A or what? Twice of B ta'a jechuudha. Yookaan harka lamaan baay'ataa jechuudha. The minimum value jechuun immoo maal jechuudha? Subtraction fayyadamnaa jechuudha. Vector A minus vector B. Vector A minus vector B jechuun meeqa ta'a jechuudha? Vector A minus vector A or vector B minus vector B ta'a. Therefore, 0 ta'a jechuudha. So what? The possible value of the minimum is what? The minimum magnitude is what? Magnitude is 0 ta'a jechuudha. Yookaan 0 ta'a jechuudha. A minus B is equals to A minus A or is equals to maal ta'uu danda'a? Vector B minus vector B. This is equals to 0. Kanaafuu the maximum is what? Twice of one of the vector. Twice of A or what? Twice of B ta'a jechuudha. The minimum value is how many? 0. The minimum value or the minimum magnitude value is possibility is how many? 0 ta'a. Yookaan immoo 0 ta'a jechuudha. The answer is what? If three vector have unequal magnitudes, can be their sum be 0? Can their sum be 0? Vectoroonni sadii they have different magnitude. Vectoroonni sadii magnitude garaagaraa yookaan hammi isaanii garaagara. Garuu saamiin isaanii 0 ta'uu danda'a. Yes, it will be what? 0. 0 ta'uu danda'a jechuudha. How it is 0? Akkamitti 0 ta'uu akka danda'u ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkamitti 0 ta'uu danda'a? If the sum of two vector is equal in magnitude with the third vector but in opposite direction with that third vector, therefore the sum of the three vector is what? It will be what? 0 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu equal magnitude kuni yookaan immoo vectoroonni kun sadan equal magnitude yoo hin qabaanne iyyuu it will be what? The vector the sum will be equal to 0 ta'uu danda'a jechuudha. The solution isa maal ta'a fakkeenyaaf? Let what? Let vector A, vector B, vector C fudhannaa jechuudha. So the sum of vector A plus vector B plus vector C may be 0 ta'uu danda'a jechuudha. Solution isaa gaafa jennu maal ta'a jechuudha? The sum of the vector will be 0. When? This is not always. Yeroo hundumaa miti. When? If the sum of two vector, fakkeenyaaf vector A plus vector B is what? Equal with the magnitude of vector C. Magnitude of vector A plus vector B is equal to
equal with magnitude of vector z, but opposite in direction. But what? But the direction of the sum of vector A and the sum of vector A and vector B is opposites with the direction of vector C होता है ये जेचु magnitude isaani wal qixa ta'e opposite yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Vector A asirratti amma maqaa vector A plus vector B plus vector C will be 0. Kana jechuun maal jedhu fakkeenyaaf if vector A is equals to fakkeenyaaf 2 Newton to right vector B let's say 3 Newton to right vector C immoo fakkeenyaaf 5 ta'e 5 Newton to left yoo ta'e jechuudha. Vectoroonni kun sadan amma they have different magnitude. Magnitude isaanii garaagara. Vector A lama, vector B sadiidha, vector C immoo magnitude isaanii 5. Garuu direction isaanii garaagara. Vectoroonni kun fakkeenyaaf amma the resultant vector may be what? The resultant vector will be what? 0 ta'a jechuudha. Kanaaf amma yoo fudhattan vector A jechuun meeqadha? 2 Newton to what? Right plus what? 3 Newton to right. Vector B jechuudha. Plus what? 5 Newton to left. Asitti ilaala. Gaaffiin keenya maal jedhee? The three vector are unequal vector jedhe. Unequal magnitude jedhe. Can be there, sum is 0. Yes. Yes dha deebiin isaa jechuudha. Yes. Possibility hin jiraate jechuudha. Yes. Explain akkamitti goona? Vectoroonni lama the same different magnitude garuu the same direction qabaatanii yoo garuu kana wajjiniin garaagara ta'an ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'aaf ga'e? Kun maal ta'a? Raayitoonni kun lamaan walitti gaafataman 5 Newton to right plus what? 5 Newton to left. Kun maal ta'a amma? 5 Newton to right kana yoo minus goone minus 5 Newton to right goonaa jechuudha. Minus goonee direction jijjiirree jechuudha. So how many? It is 0. Kanaafuu maal ta'e ammasitti saamiin isaanii maal ta'eera? 0 ta'eera. Garuu vector A and vector B, vector C kun they have different magnitude. But what? The sum of these two vector A and B, the sum of vector A plus vector B is what? The magnitude is equal to with vector C, but what? Opposite in direction. Kanaafiyyuu vectoriin sadii magnitude vectoriin sadii magnitude garaagaraa qabaatanii garuu saamiin isaanii 0 ta'uu danda'a. Yoom 0 ta'uu danda'a jechuudha? Vectoroonni lama walitti ida'amanii vectorii isa sadeeffaa wajjiniin hammi isaanii wal qixa ta'e garuu kallattii garaagaraa yoo qabaatan wal qixa resultant vectoriin isaanii maal ta'uu danda'a jechuudha? 0 ta'uu danda'a jechuudha. Kun garuu yeroo hundumaatu hin ta'in probability akkasiitiin ta'uu danda'a jennee lafa keetti. Okay. Question number 3 maal jedha? Consider 6 vectors are added tail to head. Ending up, they started from what magnitude resultant vector? Kun amma maalidha? Solution. Vectoroota ja'a qabna. So maal ilaalleerra? We can add the vectors geometrically, or graphically, or analytically jenneerra jechuudha. Vectoroonni kun immoo yeroo polygon irratti maal jenneerra? Vectoroonni yeroo lamaa ol ta'anii hair to tail connect goonaa jechuudha. The resultant vector is what? Connected to the tail of the first vector, the tail of the resultant vector is connected to the tail of the first vector, and the head of the resultant vector is connected to what? The head of the last vector idha jechuudha. Fakkeenyaaf amma vector A fudhadhaa. Vector A fakkeenyaaf akkas yoo ta'e fakkeenyaaf vector A tokko jennaa jechuudha. Vector B akkas yoo ta'e fakkeenyaaf vector B. Vector C fakkeenyaaf vector C akkas gadi yoo taate ala fakkeenyaaf amma vector A akkas goonaa vector B ja'a ta'uu qaba. Vector C yoo akkas ta'e vector D like this one. Vector E yoo ta'e vector kun immoo vector F yoo ta'e F E D C vector B vector then A vector. Argitanii vectoroota meeqa jiru? Vector 1, 2, 3, 4, 5,
6dha jechuudha. Veektaroota kana ja'antu jira jechuudha. Rizaantaantii veekteriin keenya yeroo hundumaa maal ta'a jechuudha. Veektaroota akkasii keessatti the tail of resultant vector is what? The tail of resultant vector is connected to the tail of resultant vector connect to the tail of the first vector. First vector in vector A the tail of the first vector. And what? The head of resultant vector is what? The head of resultant vector is what? Connected to what? Connect to the head of the last vector. The head of the last vector ta'a jechuudha. Kana yeroo hundumaa dagachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf amma rizaantaantiin keenya ishee kana waan ta'eef Aaf F gidduu ishee jirtu waan ta'eef asii gadi hin goonuu jechuudha. Kanaafuu amma bakka asii ol yoo goone rizaantaantii veekteriin keenya ishee kanadha jechuudha. This is our resultant. Ishee kun rizaantaantii veekterii keenyadha jechuudha. Rizaantaantii veekterii keenya diroo gaafa goonu maal goona jechuudha. Tail is connected to the tail of the first vector and head is connecting to the head of the last vector ta'a jechuudha. Kanaafuu kun maal ta'a jechuudha. Rizaantaantii veekterii ta'a jechuudha. Kanaafuu rizaantaantii veekteriin keenya ishee kanadha jechuudha. Maal taate tailiin ishee tail of the first vector asitti tailiin ishee as jirti. As kanammoo maaltu jira? Heediitu connecteera jechuudha. Kanaafuu rizaantaantii veekteriin keessan kun maal ta'a jechuudha. Vector A plus, vector B plus, vector C plus, vector D plus, vector E plus, vector F ta'a jechuudha. Konseptiin asitti beekuuf dammaara jechuudha. The tail of the resultant vector is connected to the tail of the first vector and the head of the resultant vector is connecting to the head of the last vector gootu jechuudha. Akka kanaatti diroo gochuu dandeessu jechuudha. Patient number 5 is what? Vector C is 6 meter in x direction and vector D is 8 meter in y direction. Using the parallelogram method, you can work out C plus D jedha jechuudha. So, how we can algoona jechuudha amma kana rizaantaantii veekterii keenya kana parallelogram method fayyadamuu dandeenya iskeeliitiin jechuudha. Yoo barbaanne immoo Pythagoras theorem illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Parallelogram method gaafa fayyadamnu garuu maal fayyadamna? Iskeelii fayyadamnee hojjennaa jechuudha. Kanaaf amma veekteriin keenya kuni maalidha? C 6 in x direction waan ta'e 6 in x direction goonaa jechuudha 6 meter. Kanaaf booda maaltu jira? Y direction keenya meeqadha? 8 dha jechuudha. 8 meter yoo ta'e rizaantaantii veekteriin keenya maal ta'a jechuudha asitti? This is a resultant vector. Kun amma vector, kun vector D dha. Kun immoo vector T dha jechuudha. Asitti amma right angle yoo barbaadan iskeeliin isinii kenname iskeeliin hojjechuu dandeessu yookaan immoo kanaan fayyadamtanii maal ta'a jechuudha amma rizaantaantiin kuni rizaantaantii displacementiin kuni rizaantaantii displacementiin kanadha jechuudha. So the resultant displacement is equal to under radical of what? 6 meter square plus 8 meter square. The whole square is 6 meter square jechuun 36 meter square plus what? 8 means 64 meter square. This is equal to under radical of 100 meter square dha jechuudha. Kun maal fayyadamne jechuudha asitti Pythagoras dha jechuudha. 10 meetrii ta'a jechuudha. Kun rizaantaantii keenyadha jechuudha. Kun ammoo Pythagoras theorem fayyadamne parallelogram yoo fayyadamne fakkeenyaaf kana fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf maaltu fayyadamuu dandeenya? The resultant vector is equal to what? Under radical of what? C square plus D square minus of twice of A C D cos theta gochuu dandeenya jechuudha. Garuu angiliin as jiru kun meeqadha? 90 degree dha jechuudha. Or inni jechuudha. Kun parallelogram method equation dha waan. So kanaaf amma fakkeenyaaf asitti maal goota jechuudha? C jechuun meeqa? 6 meter the whole square plus what? 8 meter square minus what? 2 times 8 times 6 times cos of 90 like radical. This cos of 90 is how many? 0. So under radical of 36 meter square plus 64 meter square plus 0 that kunis meeqaan ba'a? 10 meter dha. Karaa parallelogram method yoo fayyadamtan Pythagoras dhaan inni kun amma fakkeenyaaf Pythagoras dha. Pythagoras yoo fayyadamtan tokkuma dhufu. Kun garuu kan inni tokko Pythagoras kan hin fayyadamne parallelogram fayyadamne lama isaan hojjechuu danda'u perpendicular vector yoo ta'e jechuudha. Perpendicular vector lama walitti da'uudhaaf parallelogram method yookaan immoo Pythagoras fayyadamuu dandeenya. Garuu Pythagoras kuni
Nem parallel and nem perpendicular vector hin ta'u jechuudha. Nem perpendicular and nem parallel vector immoo maaliin fayyadamna jechuudha? Parallelogram method fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu gaaffii isa kanaaf garuu kallattii lamaan kanaan hojjechuu ni dandeessu. Maaliif? Vektoroonni lamaanuu perpendicularii waan ta'eef Pythagoras theoremiinis hin ta'a. Parallelogram methodaanis hojjettan you can get the same value jechuudha. Yookaan immoo wal qixxadha jechuudha kan isin argattan. Kun review questionidha jechuudha. Gaaffii an har'atti isinii qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin amma wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.